Asima Indu heter jag är en journalist. Varför är vi här idag och vem är du? Idag är det 250 år sedan Anders Chydenius, som var präst och politiker, såg till att den svenska tryckfrihetsförordningen fick sin början. Och det gör att den svenska tryckfrihetsförordningen och lagstiftningen kring pressfrihet är den äldsta i hela världen. Och det förpliktar oss. Det ger oss ett särskilt ansvar att tala om yttrandefrihet runt om i hela världen. Jag har nog blivit inbjuden för att jag är Europaparlamentariker för Liberalerna och gör såklart min insats i Europa för detta och också därmed också i hela världen. Vi ska komma ihåg också idag, eftersom vi är i Sverige, att det finns en person som är svensk som sitter i fängelse för att han använt sin yttrandefrihet, och det är David Isak som sitter i ett eritreiskt fängelse. Vi hoppas nu på nåd för honom efter de här 15 åren i fängelse och vädjar därför till regeringen att se till honom som människa och släppa honom fri, att återförenas med sin familj. Men jag är här därför att vi firar 250 år av yttrandefrihet i Sverige i år. Just a short answer to my question. Why? Because we all hate Erdogan. That's a very simple and maybe superficial explanation. We have a total focus on, like, Turkey has become Erdogan. I have been traveling to Turkey over the past 20 years, at least 4 or 5 times a year. I'm privileged to have seen the amazing dynamism of this society. And I represent the people, and for me it's important to connect with the people. And my problem is when my liberal friends, when human rights organizations, when, people that are saving lives in the Mediterranean, I was in Baltimore, I spent 1 day with them exactly last Friday, they tell us Europe is abandoning us. Europe has turned our back to us. That's my concern. It's not when Erdogan screams against us. And that's why the visa is so important, because we have seen with the people of the Western Balkan, with the people in the city of Sarajevo. I was in charge for the visa liberalization for Western Balkan for my political group. This is a thing that people connect to Europe. How important it is for the people of Ukraine now. Visa is an issue. We don't connect to a government, we connect to the people. That's why we have to get it right. Thank you. Cecilia Wikström, welcome to the panel. I would like you to continue. Do you think that before the coup, for the military coup, would have Erdogan and Turkey been able to do all these things they're doing right now that nobody would imagine, but nobody's saying anything right now? Would that have been possible before the summer? It's difficult to speculate, but please first receive my apologies for being late. It was simply too difficult to find a parking place for my car. I really am concerned about the situation in Turkey, exactly like my friend Anna Maria Corazza Bildt. What's happening there, we need to take into consideration that Turkey is our immediate neighborhood. And therefore it's extremely important that we highlight what's going on there and that we continue the dialogue. Nevertheless, we must also underline that today there are more prisoners of conscience in Turkish prisons than in China in numbers, which is horrible. And this is something that has happened over the past few years, but escalated after the coup. And of course the anti-terrorism laws have made it possible, so to say, legally arrest people and keep them in detention for a long time. Turkey is not the only problem. Turkey is a third country. And sometimes I have the impression that we in Europe, we tend to name and shame other countries, but we have a lot to clean up in our own European backyard. A lot. I mean, we need to see what's happening in a country like Poland today, which is going absolute backwards. We have seen over the years how freedom of expression has been suppressed in Hungary. We see how journalists are being also accused for all sorts of things in a European member state. So what we should do is, of course, to take our role as the European Union seriously and try to speak with one voice in the world on freedom, on democracy, rule of law, fundamental rights,
But we should also do our best to clean up our own backyard and make our own member states comply with the treaties, especially Article 2, which is freedom, fundamental freedoms and human rights. Support the nationalists in Hungary and Poland. That's why we have to be very careful how we handle it. It's not so easy and it's not so black and white. Dr. Mukwege, I'm so interested to hear your thoughts, and with your experience, what would you think the European Parliament can do for the freedom of speech right now? I think that the freedom of speech. The freedom of speech. The freedom of speech is, for me, a universal concept. And I'm so happy to hear this discussion because what is needed in Sweden for the speech, the freedom of speech, should be the same in Hungary, in Turkey, and in Congo. The big problem is that when we are talking about this concept that I think it's everyone needs it, because you can't make a sustainable development if people can't express themselves. You can't do a democracy if people can't express themselves. And I think that this discussion is very interesting, but maybe the EU should do more, not only in EU, but go out of EU. And today, what we are expecting, for example, in Congo, is what is happening in Congo. It's not really normal that the leaders who are supposed to protect the population, that's the ones who are killing their own population. If you can talk about journalism, and I think that journalists without border, you know exactly what is happening in Congo. In my small town, we have more than 4 journalists who were killed, the 5 last year. It's not acceptable if people can't express themselves, if people can't just give their opinion. And what is happening in my country today is that only the population is asking the leaders to respect our social contract with the constitution. And if the leaders can kill the people because they just ask them to respect the social contract with the constitution, this is a terrible thing. And I think that there is no way to say about sovereignty. We can't talk about sovereignty when this fundamental human right is abused. What would you say that the European Parliament could do, like a country for Congo? I know that in 3 days, maybe on the 17th of October, the foreign minister will be in meeting about Congo in Luxembourg. And our expectation is that Congolese people belong to the same humanity, the same planet of the European. And it's not normal to accept that Congo can be used, for example, to get all the minerals that are using in globally. But the rights of the people are not respected. And we expect that if the government can't respect the human rights of the population, the European have to take a decision. And I think that there, maybe sanction can be one step, but we hope
hope that it can go even further, because what is happening today is not acceptable. It's not acceptable. Last year, 50 people were killed in the road of Kinshasa. The last month, maybe 50 or 100 were killed. And I think that the European Union will have to take a decision about this question. What will be the kind of cooperation in the country where leaders are not respecting the right of his population? We can't go on talking about the globalization of the economy without talking about the universalism of the human rights. This is not acceptable. Jonathan, why do you think they talk about the globalization but not about the human rights? The EU. Is it easier? Is it more comfortable? What's the? I think it is. I think it's easier to measure, for one, and it's also, I think, at least in the Swedish tradition, I think it's regulating those sorts of things is more in the political tradition, whereas values is something we did 250 years ago. Then we created this document, and then we more or less left it be. And politics have been involved with much more practical issues. That might be a reason why it's difficult to deal with values. Cecilia, do you have any comments? It's difficult to legislate, and it's difficult to deal with this because it's something fragile. Human rights is something fundamental, very strong, and at the same time extremely fragile. That's why I think that we should more and more reach out to the civil society. When a government is not in full compliance or even acting against, as Dr. Mukwege just pointed out, then we need to stand up and defend the human rights defenders, the civil society, the NGOs, in order to counterbalance what the government is doing. You need to do that, but do you think you're doing it? I think that we are really, you need to take into consideration that the European External Action Service is a very young creature. It's something that, that before the Lisbon Treaty it was not European competence. So now, only since a few years back in time, we have tried to put it together, and I believe that we see a difference. From year to year, only over the past 2-3 years, we see a clear improvement. Of course, there is a lot more to wish for, but we are absolutely going in the right direction, I believe. No, I just wanted to remind, from my perspective, it's also important to remember that freedom of speech is not an end in itself. It's a mean to do all the other things that we want to do in a society. It's a mean to reach a consensus within the citizenry in a society, and thus also create legitimacy for the democratic process. So, while it is extremely important, it's not an end in itself. It allows us to talk about women's rights. It allows us to talk about free trade. It allows us to talk about all of these things because we have freedom of speech. But it's not an end in itself. It's not like now we have it and then we're done. That's when the fun starts. That's when we start creating a working, functioning democratic society, because we have that rational consensus between the citizens. So it's part of something much more, much bigger. Thank you. Of course, I fully agree with you. We feel powerless. It's not that we are doing enough, but there is a strong political will in the mainstream majority, definitely over the years, to do more and to stand up for human rights throughout the world, definitely not only in Europe. And what are our tools? Our tools are funding. We are an humanitarian superpower. We are funding. We're one of the biggest funders in the world of human rights organizations, civil rights defenders, civil society activists, and through civil society, and also other forms of support, advocacy with governments of third countries for civil society.
We have in the European Parliament a delegation for every single third country in the world. And when I was, for instance, serving in the delegation for the Arab states of the Gulf, there wouldn't be a single time we wouldn't meet someone from the royal family, the government, or whatever, where we wouldn't talk about the blockers in prison, why they don't have their passports, etc., etc., making press conferences on that. We have the power of naming and shaming in a constructive way as members of the European Parliament. And we're doing every single plenary session emergency resolutions. Of course, you can argue, what's a resolution? Well, we don't have legislative powers on third countries. We cannot change the laws in Congo. We cannot influence the police in Congo, unfortunately. But we do emergency resolutions on which every single one, there is a part, I would say almost always, on freedom of expression and standing up for media that are in some way harassed or oppressed throughout the world. And then we have trade agreements. And in trade agreements, we always have a human rights clause. We are very criticized by that because we are not competing with the United States and China, for instance, on trade because of all our human rights conditionality. But we are proud of it. And then we have also conditionality on our funding to governments. For again, one of the biggest development budget in the world is the one of the European Union, both through ECO and through development. And we are also doing it through human rights conditionality. It's not enough. There's a lot of trade interest from the member states that are, of course, influencing decision-making in the European Union. We're not going to hide that, because that's our reality. But again, it's a balancing act. If you have ideas of what we can do more, we share your frustration, and it's a process. I agree that maybe you can't change the law in Congo. This is true, but I will just give an example. Congo is called the capital of rape. But 2 weeks ago, I was with Ben Saula, the prosecutor of ICC. And our big question is, if you are called capital of rape, why there is not a single person who was condemned for rape in Congo internationally? This is a big question. And sometimes we have this impression that maybe Congo is just a forgotten country because we are member of ICC. So, and we signed the protocol of Statute of Rome. So we should really feel that the international community, in spite of calling only Congo as a capital of rape, they should also try to know. They should also try to prosecute the one who is responsible for what happened in Congo. And the people who did these things in Congo, they are known. Last time we discussed with the High Commissioner of Human Rights why we know exactly victims, but we can't name the perpetrators. And this is a big question. And there, of course, we have the impression that sometimes the international community is really doing things in the real politics and not really to try to use the tools that we have. And today I think that we can use the tools that we have with the Statute of Rome to just fight against impunity in Congo. But it's not the case. Okay, well, I fully agree to what has just been said, and I think that it should be, Congo should not be forgotten. But I also remember what this country has done for Congo when it comes to development, healthcare, education, throughout the history. So Congo is our friend, not only in Sweden, but in Europe. And Congo is at our heart many, many times. That we can assure you. But we also need to take into consideration that this year we in Sweden are celebrating the 1766 freedom of expression, which makes actually the freedom of the press
the oldest law on this field in the whole world. It was a man, Fredskonferens, at that time the eastern part of Sweden, today Finland, who came up with it, and he was highly, highly questioned. Nobody believed that it would be feasible or possible. He was a priest and a politician. I tell you, it's a good combination. But I can tell you that this is something that also obliges Sweden to have a special view on what fundamental rights and freedoms are. The freedom to think, to write, to act, to express yourself freely is something that is in our constitution, and we should spread it as a gospel to the rest of the world. And we should do it through, if where not possible, through civil actors. And I believe that this is how we can actually create a circle of trust and something positive, a message to the world. On the issue of the International Court, I very much agree with you. For the first, Cecilia is totally right. We do not have a strong enough foreign security policy in the European Union. We are very limited on what we can do together, and no member states alone can achieve anything in foreign policy nowadays. The issue of impunity is one of our great frustrations. We have impunity for the traffickers and the smugglers in one of the biggest slavery crises of our times in the Mediterranean. They're, as you know, abusing girls and women, and we are, even at our shores, we are unable to combat impunity. You saw what happened with the Darfur. I mean, I've been serving with the Red Cross. The president of Sudan has been indicted for war crimes, and he's sitting there. And that's the problem, that even when you have an international indictment, unless you send the Marines to take him you know, this is our great international law in a way. Sovereignty is our strength and our weakness here. And I have been one of those really 20 years ago supporting and driving and fighting for the International Tribunal for the crimes committed in former Yugoslavia. And you see how slow it has been, how below expectation it has been. So I would like to have some international lawyers to really tell us what we can do more for Congo. I will go for it. Just continue, I have one question, and I would like to ask you also, Dr. Mukwege, if you think that helps, but also to you, Jonathan. European Parliament gives each year a prize, the Sakharov Prize, to an organization or a person who is fighting to defend human rights or freedom of speech. Does a prize like this help, or is it just for the moment or for the person, or is it for a bigger purpose? What has it done for you? On my opinion and my perspective, I think that the price, all the meaning of the price should be to support the cause and make more awareness on the question. And I have an impression that the Sakharov Prize make a little bit awareness on this question, but we're still waiting really to get concrete solution, because the situation of women, of the problem is just expanding in the society as a cancer. And if nothing is done, we'll just get generation where people don't have any value. People will just get this impression that it happened to my mother, it happened to my sister. So if I do it, what's the problem? And the big question is this impunity. And if we don't really address impunity, nothing can happen. People have the impression that it's normal to do things like that. We are not going to talk about how rape can destroy completely a society. And even if we have this support on the development, money, infrastructure, education, and so on, I don't believe that we can really build a society when we have the mass grave we are not talking about it. I know that someone knows that all his family is lying somewhere without name, nothing, and we just go on to talk about development. It's not possible. I don't believe that really we can build Congo, we can change things in Congo
without justice. And we need really to find the way. And I think that the Sakharov Prize bring awareness, but we still wait to get concrete action. So it brings awareness, and now it needs to bring some action with it. I would like to thank the panel, and it's been really inspiring. And I've been hearing the audience like commenting loudly. Once again, thank you for coming. Vad vet du om situationen i Kongo? Det är förfärlig. Men Denis Mukwege som jag känner till väl, han har fått Sakharovpriset. Han gör allt han kan för att tala i världen om varje människas rätt till sin kropp, till sin integritet, till sin rätt att uttrycka sig, skriva, publicera sig, tro eller tvivla fritt. För det är en grundläggande mänsklig fri rättighet som varje människa ska ha. Det är också en tragedi att ett underbart land som Kongo idag har gjort sig känt i världen för att vara våldtäktens huvudstad. Och det kan inte få fortsätta. Kvinnors situation i Kongo, som du säger, är väldigt jätteilla till. Och de flesta kongoleser tycker att Kongo är ett ockuperat land. För att de tycker att den som styr i makten idag, han var en ex-Rwandas militär som har tagit makt och försöker döda människor. Det har dött 8 miljoner kongoleser. Även FN har skrivit en rapport om det. Så hur kan Sverige påverka så att kongolesiska röster ska höras, så att ingen ska tala för dem, men att deras röster ska representeras? För vi ser även i dagens massmedia, de försöker trycka ner sanningen, att det plundras i Kongo, att folk dör på grund av den ockupationen som finns där. Hur kan Sverige hjälpa kongoleser att få fram sitt budskap? Sverige är ett litet land. Sverige är ett mycket litet land. Ensamma kan vi inte göra speciellt mycket. Men tillsammans med de andra 27 länderna i EU så kan vi tala med en tydligare, starkare röst i världen. Och det är det som är väldigt viktigt, att den europeiska utrikestjänsten blir kraftfullare. Men varje människa kan göra sin del. Alltid tala om varje människas grundläggande rättigheter. Och det måste vi vara och en göra, du och jag och alla andra. Och det är det som gör oss till människor. Att vi inte ska se till vårt eget bara, utan att vi ska se till att det här är grundläggande rättigheter som alla människor i hela världen har rätt till. Och vi ska också försöka göra vad vi kan för att lära oss mer om situationen. Och det måste vi också alla bli bättre på. Och du nämner Europa och Frankrike, Belgien, de här länderna. Men om man tittar på afrikansk politik, de har jättemycket inflytande. Och det är de ofta som bestämmer vem är det som ska styra till exempel Kongo. För de har ju deras intresse där. Och ibland händer det att befolkningen röstar på en kandidat, men fast den som tar makten blir en annan. Hur kan ni prata med Frankrike och Belgien att låta Kongo eller Afrika vara självständigt? Att människor i Afrika eller i Kongo ska uppleva också demokratin så som det är i Europa. Att de ska sluta med den här kolonialpolitik som de har alltid fått där nere. Det här är en väldigt svår fråga, men egentligen har både Frankrike och Belgien, precis som Sverige och Finland, en enda röst när man röstar. Så på det sättet är de inte starkare. Men det är klart de har en historia och en relation med afrikanska länder som vi i Sverige till exempel inte har. Det gör också att de känner till, de känner människor. Men Europa ska tala med en röst och inte med olika röster. Det är väldigt viktigt. Tack snälla. Tack så jättemycket. Jag heter Jonathan Lundqvist och jag är ordförande för svenska sektionen av Reporter utan gränser. Och för mig är det oerhört viktigt att vara del av den här fredskonferensen, därför att yttrandefrihet och journalisters säkerhet och trygghet är någonting som är, skulle jag säga, kritiskt för att kunna nå fred, om man använder det uttrycket.
Det är det enda sätt som vi känner till för att kunna ta hand om och behandla de motsättningar som alltid finns i ett samhälle, oavsett om det är mellan politiska åskådningar eller vad det nu må hända vara, där vi kan lösa det utan våld. Där vi kan nå ett konsensus och förhoppningsvis också då så att säga, finna oss till rätta i den demokratiska processen. Så det är varför jag är här idag. Och vi såg också att det var en kongolesk läkare här. Vad vet du om situationen i Kongo? Situationen i Kongo är ju tyvärr fruktansvärt dålig. Det här är någonting som man kan säga egentligen i alla länder som stämmer i Kongo också, är att yttrandefrihet och pressfrihet och journalisters säkerhet är ofta, det är liksom en förtroendefråga skulle man kunna säga. Och precis som alla förtroenden så tar det väldigt lång tid att bygga upp, men det kan raseras på ett ögonblick. Och det är det som händer ofta när man får väpnade konflikter. Det är att det finns en sån här, det är nästan en kliché nu, men att krigets första offer är sanningen, och det ligger någonting i det, därför att det första som händer när man har när man får väpnade konflikter är just att yttrandefriheten, journalistiken, det kritiska ifrågasättandet försvinner helt. Och det gör att Kongo och andra länder då drabbas oerhört hårt, inte bara utav de direkta skadorna utav vapnet, utan också de långsiktiga skadorna i förlust på förtroende och ett öppet samhälle. Det är många kvinnor som blir våldtagna i Kongo i den konflikten som har pågått för länge. Hur kan Sverige eller hur kan Sveriges media påverka situationen? För vi har alltid sett att mycket som händer i Kongo till exempel, den visas inte på tvn och de skriver jättelite om det. Då vet inte så mycket svenska folket eller europeiska folket om vad som pågår där. Men tyvärr har det nått 8 miljoner kongoleser. Det är nästan som 90% av svenskar. Och det är väldigt obehagligt. Hur kan Sverige påverka situationen så att man får konkreta lösningar och så att media också ska ta upp det som händer i Kongo och upplysa? Jag kan främst prata om vad medier kan göra i det här fallet. Och för mig så, det är klart att det är ju så att det finns en olycklig medielogik som styr lite grann hur ett nyhetsprogram ser ut i Sverige. Det är ju de här gamla klassiska journalistfrågorna, alltså närhet spelar roll, närhet i både fysiskt, geografiskt och tidsmässigt eller kulturellt eller av andra olika skäl, så blir det mer relevant. Och tyvärr är det så att Kongo är ett land som inte har fått så mycket uppmärksamhet som jag tror att konflikten borde ha förtjänat. Så är det. Sen är frågan, vad kan vi göra åt det? Och där tror jag att det krävs att journalister blir också personligt engagerade och väljer att engagera sig för vissa frågor och driver det mot sina redaktörer, mot sina redaktioner, mot sina inköpare om man är frilans till exempel. Att uppmärksamma de här sakerna, det kommer till syvende och sist ner på individuella journalister. Och det är ingen enkel lösning. Jag önskar att jag kunde säga att jag hade en silverkula, om man får använda den metaforen då, en nyckelfärdig lösning som det gick att göra, men det gör det tyvärr inte. Utan här måste vi, tror jag, lära oss att använda medier på ett smartare sätt och uppmärksamma fler konflikter och lite grann vända på den här medielogiken. Att även länder som kanske vi tycker är långt borta från oss och som inte delar, som vi inte har så att säga vardagliga band med de allra flesta av oss, är fortfarande inte bara värda uppmärksamhet, utan de måste uppmärksammas. Men vad skulle du säga till dem som säger att media har tystnadsplikt av de här stora makter som har intresse där i Kongo, som tar mineral som de använder till exempel genom att tillverka mobiltelefoner, koltan och de andra mineraler, och det är därför de trycker ner media så att de inte ska tala om det som händer i Kongo, så att befolkningen i Europa eller i Amerika ska inte veta eller se vad som händer där, så att de kan fortsätta plundra Kongo och tjuva de här mineralerna. Vad skulle du säga till dem som tänker så? Jag tror att om du tittar på en enskild journalist eller en enskild artikel så kan du säkert hitta exempel på där den typen av påtryckning har hänt. Däremot kan jag med säkerhet säga att det finns ingen möjlighet att i ett fritt samhälle kontrollera information på det sättet.
tvärtom. Det finns många journalister som inte gör annat på dagarna än försöka utmana precis just den typen av begränsningar. Och det är de sakerna som oftast leder till de här saker som journalister önskar att de fick, alltså typer av journalistpris och så vidare. Det är just när man har brutit igenom någonting som ingen annan har gjort tidigare. Så jag skulle säga att incitamenten i journalistiken talar emot att en sån ordning skulle kunna hålla sig någon längre tid. Men som sagt, det kan säkert hända i enskilda fall. Men jag tror inte att det är så att de här företagen lyckas kontrollera globalt flöde utav medier. Det är osannolikt. Och som vi hörde från läkare, han sa att oftast de stora strukturer, internationella samfundet som finns, de brukar mest tänka på det ekonomiska och sådär och glömmer att liksom ta konkreta åtgärder för att de som dödar människor till exempel ska namnges så att de ska liksom få stå för det de gör. Men oftast blir det inte så. Och kongoleser tycker att för att Kongo är ett ockuperat land. Tidigare såg vi Tyskland ockupera Frankrike, de kom med tankar och sådär. Men nu Kongo är ockuperad av en Rwanda som var militär i Rwanda och har makt idag i Kongo. Trycker ner kongoleser, dödar dem och Rwanda militär som kommer in och dödar kongoleser. Hur mycket vet press om det här i Europa eller i Sverige? Jag kan inte svara på vad journalister vet om det här. Jag är osäker. Det här är ju en komplicerad fråga. Och det är ju, jag kan säga så här, det är väl uppenbart att det inte är allmän kunskap. Men jag kan inte svara till vilken grad journalister vet om detaljer i just den här, eller egentligen någon konflikt. Men är det normalt att en regering eller en president dödar sina egna befolkning? Ja, det är ju oftast någonting, eller det är väl alltid någonting, en av de saker som man hoppas att det internationella samfundet, både i form av regeringar eller civilsamhälle eller alla institutioner naturligtvis ska ta kraftigt avstånd ifrån. För när det händer så har man ju begått brott mot själva kärnan i vad som heter mänskliga rättigheter. Det är ju så att människor som lever i Kongo har ju en ypperligt svår situation och det måste man ha respekt för. Samtidigt så hoppas jag att det ska finnas kraft och vilja bland folket att organisera sig och vara med och skapa sin egen nya verklighet. Därför att det är så att den enda sorts legitima styre vi kan ha i världen, det är just styre som utgår ifrån folket. Så att om inte folket kan eller orkar eller i somliga fall då får organisera sig så faller också alla möjligheter till den typen av utveckling. Så att jag håller tummarna och lovar att göra vad jag kan från mitt håll för att assistera kongoleser som försöker bygga upp ett öppet och demokratiskt samhälle i Kongo. Tack så jättemycket. Tack. Jag heter Anders Daniels. Jag jobbar på ett fastighetsbolag i Sverige som heter Mukwege fastigheter. Vi har i den här veckan demokrativecka och det är också anledningen att jag finns här idag och lyssnar på den här konferensen. Vi har hört, ska vi se vad jag har glömt bort vad han heter, Docteur Mukwege. Denis. Dr. Mukwege Denis och det är första gången som jag faktiskt har blivit uppmärksammat mer konkret kring situationen i Kongo. Under tiden idag har jag också kollat på internet och liksom tagit reda på lite mer under tiden och det är ju en otroligt otäck situation som jag förstår finns i ett land. Vilket man blir väldigt tagen av samtidigt som man också blir väldigt imponerad av de insatser som Dr. Denis gör till exempel. Men man förstår ju också att världens ögon måste riktas mot landet och att det måste på något vis ske en förändring. Jag har inget recept för det, men bara som att bli uppmärksammad på situationen kan ju egentligen göra att hela världen kan
ske förändringar. Och det finns ju andra exempel på förändringar runt om i världen. Som till exempel apartheid i Sydafrika som jag såg en dokumentär om här faktiskt bara för ett par dagar sedan. Men keep up the good work skulle jag vilja säga. Och jag hoppas att det sker en förändring. Tack så mycket. Merci ngai kombo na ngai Maria Denisa nazali présidente ya Pareco. Pareco ezali Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Et puis nazali pe présidente ya Scandinavie du Sud. Donc oya nanga awa ntango nazwaki invitation nalobi bon Docteur Mukwege aye aza congolais ali koloba makambo ya paix. Balobi lelo na Suède, ça fait maintenant 250 ans que Suède a lita pour la paix, pour la liberté d'expression. Donc, nous avons dit que nous avons il y a bon, biso to kanisa ki ke to retourner ba question étant que ba congolais to ye ba pe makambango kuna parce que ya za place ba problème ezali. Mais à ma grande surprise dans mon toujours même situation, média mensonge. Aye à lobby Aujourd'hui, tant que tout n'a été, mais bango moko ba organiser qui makambo wana ba journaliste moko ba tirer à retourner ba question et puis à lobby ya bango ba. Et là on va retenir à lobby vérité zate na makambo Congo et puis à lobby violence ezali na Congo, à lobby origine ya problème yebanité et puis à lobby liberté zate et puis à lobby silence eza mingi na communauté internationale. Amérique Golobaki, Congo est un problème. Il faut maintenant qu'il y ait une élection libre pour bouler à la terre. On a lobby qui est vérité zate. Problème il Congo est occupation. Notre pays est occupé. Ils sont occupés na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Anglo-Saxons. Bateau yo besoin qu'on soit coltan, bateau besoin qu'on soit cobalt, qu'on va faire la voiture électrique, bateau besoin qu'on soit coltan pour passer la iPhone, nous avons un téléphone, la technologie à sika. Si on pose na nini te, biso ba Congolais, toye ba diagnostic ya malamu na mboka na biso. Nous avons occupation, mais pays où ils sont occupés, est-ce que vraiment pays où on a gros qu'il y a une élection? Moi je trouve que non. Le problème à pays na biso pour na tout batika roboma biso, batika ba makambo surtout il faut tout ça la vrai diagnostic. Diagnostic ya Congo est occupation. Si longtemps Congolais n'y c'est pas yazali, a ça la ignorance. Akwa kolobango te. Communauté internationale pe ba kolobela yango te. Biso moko ba Congolais ba kolo problème. Il faut d'abord te banda kolobaki non pays na biso est occupé pour ba fruit occupation to munyango. Elle suka ma robomba te. Ta bazo ba biso ko ba soso. Bana ba maki libanda ba kina ba minduki te ba bipo ba lobaka pamba. Mais ba kobi bango.